The following is a class on the Srimad Bhagavatam, 3rd Canto, chapter number 16, text number 22, given by His Grace, Shriman Sankarshan Das Adhikari, recorded on August 27th, 2009, in Sofia, Bulgaria. Vandeham Shri Guru Shri Jata Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatan Vitam Tam Sajivam Sadaitam Zavadutam Vrijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishnakanvitamscha. So, we can learn from the four Kumaras how to approach Krishna. You see, our difficulty is, even though we approach God, we approach Him with our material desire. Виждате ли, нашия проблем е, че въпреки, че се обръщаме към Бога, ние се обръщаме към Него с материалните си желания. And therefore Krishna does not give Himself to us. Затова Кришна не дава себе си на нас. As long as we have material desires, докато пазиме материални желания, Krishna will not give Himself to us. Кришна няма да ни се разкрие. He may fulfill our material desire. Той може да удовлетвори материалното ни желание. But what good is that? Но какъв е смисъл от това? Каква е ползата? Some temporary material thing. Нещо временно материално. Dhruva, he realized what a mistake he was, what mistake he was making by approaching the Lord to fulfill material desires. Друга Махарадж осъзнал каква грешка е допуснал, като се обърнал към Бога, за да изпълни материалното си желание. He realized it's like some broken piece of glass. Той осъзнал, че това е като счупени стъкълца. If I give you some broken glass, will you think, oh, it is a very nice thing? Ако ви дам счупени стъкълца, ще мислите ли, че това е нещо много хубаво? But yet we are hankering for some broken glass. Why is that? Но въпреки това ние купнееме за счупени стъкла. Such foolishness. Това е толкова глупаво. Hankering for broken pieces of glass. Да купнееш за счупени стъкълца. With the same endeavor, we could get the rarest gems. Със същото усилие ние можем да получим най-рядките скъпоценни камъни. Without even any extra endeavor. Дори без допълнителни усилия. The same endeavor we are undergoing to get that broken glass. Със същото усилие, което ние полагаме за да получим тези счупени стъкълца. For the same amount of endeavor, we can get the rarest gem. Със същото усилие можем да постигнем най-рядката скъпоценност. That's like saying, well, you can work for this company or for that company. Which company you like to work for? Това е също като да кажеш,
кажеш, че можеш да работиш за една или за друга компания. For this company, we will give you $1 per hour. В едната компания ще ви даваме по $1 на час. And for this company, you will get $1 million per hour. А другата компания ще получавате по $1 милион на час. Which company will you work for? $1 an hour or $1 million per hour? За коя компания ще работите? За тази с $1 или тази с $1 милион? Maya, she gives you $1 per hour. Майя ще ви дава по $1 на час. Not even enough to survive in today's economy. Дори това не е достатъчно да оцелеете в днешната икономика. But if you work for Krishna, you get $1 million per hour. You see. Но ако работите за Кришна, ще получавате по $1 милион. Of course, this is crude example. Разбира се, това е само груб пример. $1 million is nothing. $1 милион не е нищо. Krishna gives you unlimited. He gives you himself unlimited mercy. Кришна дава себе си безгранична милост. $1 million is broken glass, actually. Всъщност $1 милион са счупени стъкълца. So, we have to learn from the four Kumaris not to go after that broken glass. Ние трябва да се получим от четиримата кумари да не се стремиме към счупените стъкълца. But to go instead after that rarest gem of pure prema bhakti. Но вместо това да търсим и да преследваме този най-рядка ценност, чиста према бхакти. Adhikari pratiyata yayatma suprasidati. That devotional service, it must be unmotivated and uninterrupted in order to completely satisfy the self. Това чисто преданно служене трябва да бъде немотивирано и непрекъснато, за да удовлетвори напълно душата. People are shocked. Хората са шокирани. Only do Krishna consciousness 24 hours a day and nothing else? Да се занимаваш само с Кришна съзнание 24 часа денонощно и нищо друго? They think, how is that possible? Те си мислят, как е възможно това? I have to go here, go there, I have to have sex with this girl, I have to go to the movies, I have to go to the concerts, I have to go to the sports arena, I have to do this, let's go skiing in the mountains, I got to do so many things to be happy. What are you people talking about? Аз трябва да правя толкова неща, за да съм щастлив. Вие говорите само за едно нещо. You see, these people don't realize that actually, if you can enter into Krishna consciousness, it is the ultimate pleasure. Тези хора всъщност не разбират, че ако човек навлезе в Кришна съзнание, това няма по-голямо удоволствие. Brahma saukyam tvanantam. That spiritual happiness, it is that spiritual happiness which goes on increasing unlimitedly forever. Това е Брахма Саукям Тванантам. Такова безгранично духовно щастие, което нараства завинаги. You show me any material thing that you can do, that material thing, and it will give you ever-increasing pleasure, moment by moment, for all of eternity. Покажете ми едно материално нещо, което може да ви дава безкрайно наслаждение за вечно. You can do that one activity for all of eternity and get more and more nectar from that activity for all of eternity. Да правите една и съща дейност и тя да ви носи все повече и повече нектар за вечността. Can you go on having sex unlimitedly for all of eternity and get more and more nectar out of it? Можете ли да правите секс вечно и да получавате все повече и повече нектар от това? No, in a few minutes finished. Не, само за няколко минути и всичко се свършва. Can you go on eating and get unlimited pleasure from eating? Можете ли да ядете и да получите безгранично удоволствие? No, after some time you will vomit. Не, защото след известно време ще повърне. Show me any activity you can go on enjoying for all of eternity and get ever-increasing pleasure from that activity. Кажете ми една дейност, която може да правите вечно и да получавате удоволствие. Even Brahman realization will not give eternal bliss. Дори реализацията на Браман няма да ви даде вечно блаженство.
Aruya krichena parang padam tada patanyato jnaduchadushmadangrayaha. You see. Even those who, the Brahmanandis who merge into impersonal Brahman, patanti at how they fall down again in this material existence. They cannot even, from that Brahman, they cannot get unlimited happiness. Тези, които дори се сливат с имперсоналния Браман, дори и те не могат да получат вечно удовлетворение. There is one thing and one thing only which can give unlimited happiness. Само едно единствено нещо може да даде безкрайно щастие. Krishna consciousness. Това е Кришна съзнание. There's nothing else. Нищо друго. So if you want actual happiness, Ако искате истинско щастие, you have no alternative. нямате друга алтернатива. You must join this Krishna conscious movement. Трябва да се присъедините към това движение за Кришна съзнание. You cannot find any genuine happiness anywhere else. Не може да откриете каквото и да било истинско щастие никъде другаде. Only within this Krishna conscious movement can you find genuine happiness. Само в това движение за Кришна съзнание може да намерите истинско щастие. And therefore, the members of this Krishna conscious movement, being compassionate upon those poor fellows who are not members, Затова членовете на движението за Кришна съзнание от състрадание към тези бедни хора, they try to induce everyone that you all become members of this Krishna conscious movement. те се опитват да поканят, да накарат всички да станат членове на движението за Кришна съзнание. Everyone should join this movement. Всички трябва да се присъединят към това движение. Even if they want to remain as Christian, that's all right. Дори ако искат да останат християни, няма проблем. You can become perfect Christian by following Prabhupada's teaching. Човек може да стане съвършен християнин, като следва учението на Шрила Прабхупада. In the U.S., there's a Christian minister. He's a devotee. He became a devotee. В Щатите има такъв един християнски свещеник, който But he has to earn a living somehow. става преданоден, но по някакъв начин трябва да си изкарва прехраната. So he maintains his position as a Christian minister, and secretly he's chanting Hare Krishna. Затова той поддържа позицията си на християнски свещеник, но тайно повтаря Харе Кришна. He goes to the church on Sunday morning. He gives what they call Sunday sermon, and he weaves Prabhupada's teachings into the Christian philosophy. Той в неделя прави така неделна служба, проповед и обаче прикрито проповядва ученията на Прабхупада. He used to send me copies of his sermon, and he showed me how he was introducing Prabhupada's teachings to all the Christian people. Той ми изпращаше копия от неговите проповеди и ми показваше как всъщност Secretly. тайно въвежда ученията на Прабхупада. The only difficulty he had was how to explain to all the church members that he is vegetarian, you see. Единственият проблем, който срещнал е как да обясни на всички членове на See, to give up smoking and drinking and messing around with girls, that you can get away with that as a Christian. как да обясни на другите християни, че е вегетарианец. Нали? Другите неща може да ги приемат. But to explain being a vegetarian, that was difficult for him. Но да обясни, че е вегетарианец, това срещнал трудности. Because the Christians, they are very, very fond of eating meat, you see. Защото християните много обичат да си хапват месце. Even their imagery is Jesus, the blood of Jesus, you see. They like to talk about blood. Дори те обичат да говорят за кръвта на Исус, за кръв. So this idea of the blood of Jesus is very attractive for the meat eater, you see. Blood. Тази идея за кръвта на Исус е много привлекателна за месоялец. But we Vaishnavas, we are not attracted to the blood of Jesus. Ние вайшнавите не сме привлечени към кръвта на Исус. We like to see how he is such a pure devotee of Krishna. Ние искаме да видим, обичаме да го виждаме като чист предан отдаден за Кришна. How much he is tolerant. Колко търпелив е той. How much he is kind. Колко милостив. When they nailed him to the cross, they were putting him to death, and he's praying to God, to Krishna, my dear Krishna, please forgive them. They do not know what they are doing. Когато го приковавали на кръста,
страшни мъки, той въпреки това се молил на Бога, на Кришна: Господи, моля те, прости им, те не знаят какво правят. So in this way we have to understand what is the mood of the four Kumaras, you see. Така трябва да разберем настроението на четиримата кумари. Pure prema bhakti. И то е чиста према бхакти. No rajas, no tamas. Без примеси на раджас и тамас. Simply bhakti. Просто бхакти. We have to develop this mood. Ние трябва да развием това настроение. We have to help each other because we're all struggling. Let's face it, we're all struggling, isn't it? Ние трябва да си помагаме един на друг, защото ние всички се We're all struggling to be Krishna conscious. се опитваме, бориме се да станем Кришна осъзнати. Therefore, we have to be kind to each other. Затова трябва да сме милостиви един към друг. I have to help you, you have to help me. In this way, we have to cooperate with each other. Аз трябва да ти помогна на тебе, ти да помогнеш на мен и така трябва да си помагаме един на друг. Help each other to be Krishna conscious. Да си помагаме взаимно да бъдем Кришна осъзнати. And then it is guaranteed that our lives will be successful. И тогава е гарантирано, че живота ни ще бъде успешен. So I can ask now if there's any questions. Има ли въпроси? Yes, Mataji. In Krishna consciousness, as you said, that only happiness is in Krishna consciousness. But we see sometimes devotees don't have material, don't get their material desires fulfilled. They feel very unhappy. So could you explain that? So what is the question? So could you explain it? Why they are unhappy? Because that means they're not very advanced. Понякога виждаме, че нали казахме, че Кришна съзнание е единствено човек може да се щастлив, но виждаме, че преданните, когато не са им изпълнени материалните желания, те се стават много нещастни. И понякога изоставят Кришна съзнание, защото се чувстват много нещастни. Therefore, the varnashram system is there. Затова е въведена варнашрама системата. That you become materially happy, engaged according to your varna. Така че човек да стане материално щастлив, като се ангажира според своята варна. But offer the result to Krishna. Но трябва да предлага резултата от този ангажимент на Кришна. So in this way they can become happy and satisfied in their occupational duty. По този начин те могат да бъдат щастливи и удовлетворени в своя дълг. And they can gradually achieve the transcendental platform. Своето занимание и постепенно да се издигнат до трансценденталната платформа. That is varnashram dharma. Това е варнашрама дharma. For those who are not yet fully satisfied with pure bhakti, they can take the path of varnashram dharma. За тези, които не са напълно удовлетворени все още от чистата бхакти, те могат да тръгнат пътя на варнашрама дharma. Any other questions? Yeah. Защо Кришна изпълнява материалните желания, сме се отказали с тях, както е случая с другия? Why does Krishna fulfill the material desires even after we give them up, like in the case of Dhruva Maharaj? Krishna gives everyone what is most beneficial for their Krishna consciousness. Кришна дава на всеки го това, което е най-благоприятно за тяхното Кришна съзнание. So, if Krishna fulfills your material desires, Ако Кришна изпълни вашето материално желание, that is to give you the opportunity to engage that in His service. това е за да ви даде възможност да ангажирате това нещо в негово служене. And if Krishna takes away all the fulfillment of all material desires, then that is also meant, that renunciation that you're forced into is meant to be engaged in Krishna's service. Ако Кришна ви отнеме всички материални желания, това отречение, което сте принудени да се подложите, е също дадено от Кришна, за да се ангажирате. We see that some devotees, Krishna makes them very rich. Може да видим как някои преданодайни стават много богати по милостта на Кришна. Some devotees, he makes them very poor. А други преданодайни стават
Some devotees are in the middle. Някои преданодайни са по средата. Devotee thinks, whatever Krishna gives me, that's all right. Let me simply use that in his service. Преданодайният си мисли, каквото и да ми даде Кришна, е добре. Нека да го използвам в негово служение. If he makes me a wealthy man, I will use that wealth in his service. Ако ме направи богат, ще използвам богатството си в негово служение. He makes me a poor man, I will use that poverty in his service. Ако ме направи беден, ще използвам бедността си в негово служение. In this way, devotee sees that this wealth and poverty, these are simply dualities of material nature, that's all. Преданодайният вижда богатството и бедността като двойствености в материалния свят. If he becomes wealthy, he does not become excited. Ако забогатее, той не се въодушевява. If he becomes poor, he does not become depressed. Ако пък обеднее, не се потиска. Naprahirshat priyam prapya nodvijat prapya cha priyam stirabuddhira sangmudo brahmanistitaha. Bhagavad Gita, chapter 5, text number 20. For one who does not rejoice upon achieving something pleasant, nor lament upon obtaining something unpleasant, who is self-intelligent, unbewildered, and who knows the science of God, is already situated in transcendence. Бхагавад Гита в 5 глава 20 стих се казва, че този, който не се радва, когато постигне нещо приятно, нито скърби, когато го застигне нещо неприятно, който остава еднакво установен в всички обстоятелства, той вече е установен в трансцендентността. So the short answer to your question is, according to whatever will best facilitate their coming back home, back to Godhead. И затова краткият отговор на това въпрос е всичко това, което по най-добър начин ще помогне връщането им в духовния свят. If we are materially attached, Krishna may take everything material away from us. So we have nothing to do except to become attached to Him. Ако сме материално привързани, Кришна може да ни отнеме всичко, за да не ни остане нищо друго, освен да се привържем към Него. And if we are already very materially detached, He may give us unlimited wealth to engage in His service. Ако вече сме материално непривързани, Той може да ни даде безгранично богатство да използваме в Неговото служение. So the devotee sees everything as the mercy of Krishna. Затова преданодайният гледа на всичко като на милостта на. Therefore, he is always happy. И затова той винаги ще се. Any other questions? Yes. Аз искам да се върна към Исус. Превеждаме част на езика. Малко искам да обяснение. He wants to speak again about Jesus. Come back to this topic about Jesus. Same topic? Come back to the topic of Jesus. Yes, he wants to come back to the topic of Jesus. That's all right, yeah. Става въпрос за съзнанието. Ако в Корана е написано, че всъщност Исус, когато е бил разпънат на кръста, вече не е присъствал в тялото. Корана или Библията? Корана. He wants to ask about his consciousness of Jesus. It is said in the Quran that while on the cross, when he was crucified, Jesus was not actually there already. He was not there. This is said in the Quran. He was not in the body. Jesus was not in the body already. That means that he's not his body. Това означава, че той не е това тяло. That is our philosophy. Aham Brahmasmi. Това е тяхната философия, Ахам Брахмасми. Нашата. The body and the person are two different things. Тялото и личността са две различни неща. Whether that's true or not, I cannot say. Дали това е верно или не, аз не мога да кажа. This Bible and the Quran, they're full of so many nonsense things. Библията и Корана има много глупости. They are not like Vedas. Те не са като ведите. They're full of so many nonsense things. В тях има много глупости. They are Mlacha Shastra.
са шастри за млечни. The scriptures for meat eaters. Свещени писания за... So they are not very authoritative. Затова те не са много авторитетни. They contain some truth, that is alright. Тях има някаква истина. Това е факт. But they are not authoritative like Vedas. Но те не са толкова авторитетни като ведите. Въпросът ми е, съзнанието ли е атрибута, чрез който усещаме страданието и болка? Както Исус приема малко, примерно съзнанието и душата вече не е присъствала в това тяло. Това значи не би трябвало след какъв толкова издигната личност да понася такива страдания. Може би Кришна е отдръпнал тази болка да не понесе всичко това нещо. Това съзнанието е атрибута, чрез който ние усещаме материалното страдание. His question is whether the consciousness is the attribute whether the consciousness is the attribute of the person by which we are feeling the pleasure and the pain. When? Whether. Oh. Yes. How, if you're Krishna conscious, you will always be blissful. And if you're not Krishna conscious, you will never be fully blissful. Да, ако сте Кришна осъзнати, вие винаги ще бъдете блажени, а ако не сте Кришна осъзнати, никога няма да сте напълно блажени. The external situation doesn't matter. Външните обстоятелства нямат значение. Simply what matters is whether you are Krishna conscious or not. Единственият въпрос е дали сте Кришна осъзнати или вътре. You are Krishna conscious, you can be happy in any situation. Ако човек е Кришна осъзнат, той може да е щастлив в всички обстоятелства. And if you are not Krishna conscious, even if you become Brahmaji, you will not be happy. Ако не сте Кришна осъзнат, дори да станете Брахмаджи, пак няма да сте щастливи. Anything else? We're ready whenever you're ready, Prabhu. Okay, if you're ready, we can end the class here. All right, because no one has any more questions. I think it's perfect arrangement. One question? Two questions. Two? They can ask later. All right. It's already 8. This is a good stopping time, 8 o'clock. So save your questions for later. Remember, make a mental note. Don't forget them. Jai Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai.